Okay, today let us see the calculation of mean deviation for the given data. How to calculate the mean deviation? There are two types of data. One is ungrouped data or individual observations, and the other one is grouped data or frequency distribution. In ungrouped data, there are no frequencies, only the observations. In group data, along with the observations, frequencies are there. That is the difference between grouped and ungrouped data. Now let us see how to calculate mean deviation for ungrouped data or individual observations. Individual observations. Suppose there are n observations which are denoted as x1, x2, xn. Then how to calculate mean deviation? Let x1, x2, x3 so on xn be n observations. Be n observations. Or they are the marks of n students, and A, capital A, B, the average, B the average or central value of these n observations. A be the average of these n observations. Then mean deviation about this average A, mean deviation about the average A is given by mean deviation about A is equal to 1 upon n is number of observations, into summation of modulus of xi minus A, I equal to 1 to n. Modulus of xi minus A, xi minus A, these are called as the deviations of the observations about the average A. Deviations are differences. Differences of xi about A. Modulus means absolute deviations. Their sum divided by total number of observations. This is what mean of the absolute deviations of the observations about A. That is called as mean deviation about A. Mean of the absolute deviations. Then what is A? A is average. It may be mean or median. It may be mean or median. If you take A as mean, then we get mean deviation about mean. And if we take A as median, we get mean deviation about median. So if A is equal to mean, so next, if A is mean, or we denote it by x bar. If A is mean, then mean deviation about A is what? Mean. About mean is given by the formula. Now replace A by mean, x bar is given by mean deviation about A means about x bar or about mean is equal to 1 upon n summation of modulus of xi minus A is x bar mean
to n. This is called as mean deviation about mean. Then how to calculate mean? X bar. X bar is the sum of observations divided by number of observations. Sum of the observations divided by n, number of observations. This is called mean deviation about mean. Now if we take A as median, if A equal to median, median let us denote it by say capital M. Then mean deviation about median, A is median here, is given by mean deviation about m or about the median is equal to, replace A by m, is 1 by n summation of modulus of xi minus median. Replace A by median is m, I equal to 1 by n. Then what is m? How to calculate m? M is median. How we calculate median? Median is the middle value. When the observations are arranged in ascending or descending order of magnitude, so it is the middle value. Middle value in the arrangement of observations or series. In the arranged series or arranged observations. So this is how to calculate. These are the formulae for calculation of mean deviation. Now let us see some examples on this. Let us see some examples on the calculation of mean deviation for ungrouped data. So example, calculate, example, calculate mean deviation about the mean, for the following data, or information for the following data. The data is, or the observations are 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12. So calculate mean deviation about mean for this data. How to calculate range? Range is very simple. Range is the largest value minus smallest value. What is the range for this? Largest value is how much? 13. And what is the smallest value? 4. So 13 minus 4, 9. Range is 9. Now we have to calculate mean deviation. How to calculate mean deviation? First write down the formula. Mean deviation about mean, that is x bar. X bar is the mean. Mean deviation about mean is given by the formula 1 by n summation of modulus of xi minus x bar. I is equal to 1 by n. We have to remember this formula. 1 by n summation modulus of xi minus a, general formula. Now here a is x bar. So 1 by n summation xi minus x bar. Now what is x bar? X bar is mean. And how to calculate mean for ungrouped data? It is summation xi divided by n.
Summation xi upon a. Now what is summation xi here? Add up all these observations. So which is 6 plus 7 plus 10 plus 12, 13, 4, 8, 12 divided by number of observations is 8. So now this total is 72 divided by 8. It is how much? It is 9. So mean is 9. It is simple to calculate mean. Add up all these observations, divide by number of observations, which is 9. Now let us calculate mean deviation. What we require? The required table is now to calculate this, which columns we require? First xi. Next we require xi minus x bar and modulus of xi minus x bar. So modulus of xi minus x bar or modulus of xi minus x bar is 9. These two columns we require. What are xi? 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12. These are our xi. Now modulus of xi minus x bar, these are called as the deviations. So subtract x bar from each xi and take the positive differences. That means ignore the negative differences. So first one, 6 minus 9 minus 3 modulus, so plus 3. X bar is 9, x1 is 6. Next second, x2 minus 9, 7 minus 9 2, 10 minus 9 1, 12 minus 9 3, 13 minus 9 4, 4 minus 9 minus 5, take it as plus 5 because modulus. 8 minus 9 minus 1, so this plus 1, 12 minus 9 3, and total of this, add up all these. This total is 22. This total is 22. Total is 22. Now calculate mean deviation. So next, mean deviation about mean is equal to 1 by n summation of modulus of xi minus x bar. What is n here? 8. So 1 upon 8 into summation of, that means total of this. Summation means total. It is 22. So 22 divided by 8, 2.75. 2.75. This is mean deviation about mean for this given data or for the given example. Now let us see one more example. How to calculate mean deviation for median. So next example, calculate mean deviation for the following data, mean deviation about the median. Calculate mean deviation about median. Mean deviation about median for the following data. The data is like this: 3, 9, 5, 3,
12, 10, 18, 4, 7, 19, 21. These are the observations. Now calculate mean deviation about median. So first write down the formula. Mean deviation. Here we require median. About the median. Mean deviation about median is equal to 1 by n summation modulus of xi minus a. A is median. ಅಲ್ಲೇ ಮೀನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಮೀಡಿಯನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್? ಎಮ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯನ್. Median. Now how to calculate median for the ungrouped data? ಮಧ್ಯಾಂಕ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ದೊಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು, ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಐತಲ್ಲ ಅದು ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೀಡಿಯನ್. Arranging, we have to arrange the observations to calculate median. Arranging the observations in an ascending order or increasing order. Ascending means increasing order. In an ascending order, we obtain one arrangement ಪದ್ಧತಿ. So ascending order ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು lowest observation ಬರೀತೀರಿ. Lowest observation is 3. Next lowest is again 3. Next lowest is 4. Okay, 3, 3, 4. Next lowest is 5. Next lowest is 7. Next lowest is 9. Next is 10. Next 12, 19, 21. What is the number of observations here? Here n is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18. One more observation, 18. Okay. How much observations are there? 11. N is 11. Then how to calculate median? 11 is the exact limit value. 11. So what is the middle value? When n is even, we have to calculate the mean of the two middle observations. n even ಇದ್ದಾಗ median calculate ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, SSLC ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ middle observation ಬರ್ತೈತಿ. ಇವನ್ ಇದ್ರೆ ಟೂ middle observations ಎವರೇಜ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ middle observation ಯಾವುದು? 9. Because ಈ ಕಡೆ 5 observations, ಈ ಕಡೆ 5 observations. Exactly middle. So here n is 11. The middle observation is 9. Therefore, median m is 9. Median is 9. Median is the middle value when the observations are arranged in order of magnitude. So m is 9. So m calculate ಮಾಡಿದೀವಿ. In mean deviation calculate ಮಾಡಬೇಕು. Mean deviation calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ xi minus m ಬೇಕು. Difference deviations ಅಂತ. ಆ deviations ಬೇಕು. So we require the table. The required table is, after calculating m, the required table is our calculation of mean deviation integral. So the next table is the required table is. So we require xi and modulus of xi minus
or xi minus 9. Modulus of xi minus 9, m is 9. Now what are xi? 3, 9. Write down all xi's. Write down all xi's. Then subtract m from each xi. Subtract xi from subtract m from each xi. Xi 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19, 21. Then modulus of xi minus m or modulus of xi minus 9. Median 9 बनता है, mean 9 बन देता है example. Now subtract 9 from each xi. ಪ್ರತಿಯೊಂದು xi ಗಳು 9 ಕಳೆಯಿರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಷ್ಟ ತಗೋರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಟ್ಟು. So 3 minus 9 minus 6, take it as 6. 9 minus 9 0. 5 9 minus 9 minus 4 or 4. Take the positive divisions. 3 minus 9 6, then 12 minus 9 3, 1, 9, 4 minus 9 5, then 7 minus 9 2. We are taking the positive. 90 minus 9 10. Then 12. Now add up all these. The total is 58. Total is 58. This total 58. So what is mean deviation now? Mean deviation about median is equal to, formula is 1 upon n summation modulus of xi minus m is equal to how much n? Number of observations is 11. So 1 upon 11 into total. Total is 58. Total is 58. So the calculation of this is 5.27. This is mean deviation about median for the given data. So first calculate the median, then find the deviations, take the total, then divide by n. This is how to calculate the mean deviation about mean and median for ungrouped data. This is for ungrouped data. Only observations ಇದ್ದಾಗ frequencies ಇಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ. ಇನ್ನು frequencies ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತೀವಿ. frequencies ಇದ್ದಾಗ. So next is calculation. Next calculation of ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಆಗಲೇ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಿದೀವಲ್ಲ ungrouped data. Do these two examples. Then let us see the calculation for grouped data. Find these solution for these examples. Calculate. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇವನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೀಡಿಯನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮೀನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಮೀನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀಡಿಯನ್ for the following data. For the
following data. Now the data is 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54, 44. Now find the mean deviation about median for this data. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. Let us see how to calculate it. First write down the formula. Mean deviation about median. So about median is equal to 1 upon n summation modulus of xi minus m. This is the formula. What is m? M is median. M is median. So median calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to arrange the observations in order of magnitude. So arranging the observations in ascending order of magnitude. In ascending order of magnitude, we obtain ascending order of observations. What we get? So write down the observations in ascending order. What is the lowest observation? First one 34. Next observation 38. Next 42, 44, 46, 48, 54, 55, 63, and last one is 70. So arranging increasing order ಬರೆದ್ರಿ. ಈಗ ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು n ಆಡ್ ಐತೆ ಇವನ್ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. Here n ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? Number of observations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಇವನ್ ಐತೆ, which is even. ಆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಡ್ observation ಬರ್ತದೆ. ಇವನ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಮಿಡ್ observations ಆಗ್ತಾವು. ಯಾವ 2 ಮಿಡ್ observations? 46 ಮತ್ತು 48 ಇವೆರಡು ಮಿಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ 9. ಈಗ ಎರಡು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ತಗೋತಾವು, ಎವರೇಜ್. therefore capital M ಅಂದ್ರೆ median. Median is equal to 46 plus 48 divided by 2. This is the median. So this is equal to 47. Average is 47. 47 is the median. So median calculate ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಯ್ತು. xi minus m calculate ಮಾಡಬೇಕು. So we require the table. So the required table is median first calculate ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್. ಮೀನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೀನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲು ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್. ಮೀಡಿಯನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ what we require? The required table is xi ಆಮೇಲೆ xi minus m modulus of xi minus m ಬೇಕು. ಮೀನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ m ಎಷ್ಟೈತೆ? 47 ಇದೆ. ಸೊ
ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ xi minus 47 ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೆಗಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ xi minus 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54, 44. Now modulus of xi minus 47 is subtract 47 from each xi and write down the positive differences. So 38 minus 47. So write down all the deviations. 38 minus 47. How much? 9. Like write down all these deviations and take the total. I hope you will write this. This total is 86. This total is 86. I hope you write all this. This is 9, next 23, and last one 44 minus 47 is 3. This total is 86. So, therefore, mean deviation about median is equal to formula 1 by n summation modulus of xi minus n. How much n? N is 10, so 1 by 10. Total is 86, so it is 8.6. This is how to calculate mean deviation about median when the number of observations is even. Odd idaga easy middle observation bartite. So idu ungrouped data. Calculation of mean deviation about mean and median for ungrouped data or individual observations ನೋಡಿದೀವಿ. ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. Calculate the mean deviation about the median for the following observations ಎಂಬುದು ಡೇಟಾ observations. ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ observations 3011, next 2780, 2780, next 3020, next 2354, 3541, next 4150, then last 5000. Your observations excited. Mean deviation about median arrangement ಮಾಡ್ರಿ, ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೀರಿ, ಆನಂತರ xi minus m ತೆಗೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಮಾಡ್ರಿ. Observations 22, 24, 30, 27, 29, 31, 25, 28, 41, 42. Your observations. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೀನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್
ಇದು ಮೀಡಿಯನ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮೊದಲನೇದು 4 7 8 9 10 12 13 17 ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 13 17 16 14 11 13 10 16 11 18 12 17 ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೀನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೀನ್ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೀನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಇದು ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನದವಲ್ಲ ಅವನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೆನಪಿರಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಓನ್ ಯು ಸಕ್ಸೆಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಹೆಟ್ರೇಡ್ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಸಿನಿಸಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ ಭಯ ಆಗಲಿ ಸಿಟ್ಟಾಗಲಿ ಸೋಮಾರಿತನ ಆಗಲಿ ಇವು ಇರಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಕೀಳರಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ಫೀರಿಯರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು I cannot do, it cannot be done, it is very difficult, I am weak in mathematics, I am weak in English ಇಂಥವೆಲ್ಲ I am from village area, I belong to lower category, lower caste ಇವೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇವು ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಮೈಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಫೀರಿಯರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುಪೀರಿಯರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಇರ್ತೈತಿ ಅದು ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕು ಸುಪೀರಿಯರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾನು ಭಾಳ ಜಾನ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು SSLCಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನಿತನದವ ಇರ್ಬೋದು ಇರಲಿ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಪೀರಿಯರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿನೂ ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ಫೀರಿಯರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿನೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಓನ್ಲಿ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಕರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಕರೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್
requirement for success. So in the next period, let us see how to calculate mean deviation for grouped data. ಇದು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ x1, x2, x3, xn. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಇದು f1, f2, f3, fn ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು x1 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ 10, ಇದು 20, 30, ಇದು ಒಂದು ಸೇ 100 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. 10 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2, ಇದು 4, 5, ಇದು 6. 10 has occurred 2 times. Frequency is the number of times that observation occurs. That is called as the frequency. 20 has occurred 4 times. 30 has occurred 5 times. Athwa 2 students have secured 10 marks. 5 students have secured 30 marks. 6 students have secured 100 marks. And then the number of times that observation repeats, or how frequently an observation occurs. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ 2 ಪ್ರಕಾರ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ಅಥವಾ ಇದು ಸೇ ಲಾಸ್ಟ್ 80 to 100 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲೇನು ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 10 to 20, 10ರಿಂದ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದಾವು. ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ 10 ಇತ್ತು. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾವು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.